అండ్ ఐఐటీస్లోనే చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే లైఫ్ ఆగిపోదు అనడానికి ఒకటి. ఎందుకంటే మీరు ఐఐటీ హైదరాబాద్గా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరేమో కామన్గా ఉండేటువంటి విజయవాడలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో డిప్లొమా చేశారు, ఆర్ఈసీ నాగ్పూర్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఇన్ దాట్ వే సార్, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీకి అడ్రస్ చేస్తూ పేరెంట్స్కి ఈ విషయం పైన మీరు చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సార్, ప్లీజ్. సో ట్రూ అండి, మీరు అన్నట్టుగా వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎవరైనా ఏమైనా చేయగలరు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ బేస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చేసే పని మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్, యూ హ్యావ్ టు బి ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ as far as possible to learn whatever you are supposed to learn at that particular point of time. So create a strong foundation for you and then believe in yourself, then anything is possible. And every field is important. For example, every organ of your body is equally important. ఒక చిన్న దెబ్బ మనకు ఒక ఈవెన్ ఫింగర్కి తగిలినా కానీ we know how much we suffer. So it's not that just one field is important, every field is important. So kabatti if for example I am seeing a number of private colleges closing down civil engineering and things like that. Yes. Okay, we are seeing this often. So one day you may have to have a situation after about 20 years that you may have to import people from China for building your buildings possibly or bridges. So alanti situation India ku ragodu. So as a result we have to find out how do we strengthen our core branches of engineering. దీని మీద మేము చాలా ఫోకస్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ. అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆల్సో సీ హౌ డు వి బ్రింగ్ ద సో కాల్డ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ ఏఐ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. For example, we started a btech in computational engineering. Maybe you are aware of it. Yeah. So we said that while CSE guys, most of them are going to fintech, where do we have computational guys going to ISRO, are going to something like Tata Motors, are going into something like JSW, things like that, where you help the companies to use your computational knowledge to develop newer materials or maybe newer products or newer automobiles or newer aircrafts. If you want to do that, you need to do a lot of computation. Okay, so for example, you need to have what is called CFD knowledge, computational fluid dynamics knowledge. You need to have something called an FEM knowledge, finite element methods knowledge. So we have created a btech branch called btech in computational engineering, where we don't teach Java, C++. Okay, we teach them mathematics, numerical methods, and teach them solid mechanics, fluid mechanics, multi-scale modeling. Even genomics we teach them, Monte Carlo simulations we teach them. So we have teachers from civil, mechanical, chemical, metallurgy and bio. They all teach. Not many computer science faculty teach here. So ultimately at the end of the 4 years, we are creating a solid engineer with a solid computational background, so that they will be able to go to manufacturing industry rather than a fintech industry. So ఇలాంటి వాళ్ళని క్రియేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మెటలర్జీ డిపార్ట్మెంట్లో వీ హ్యావ్ అన్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఎంటెక్ ఇన్ ICME, ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటేషనల్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, కంప్యూటేషనల్ నాలెడ్జ్తో, ఏఐ నాలెడ్జ్తో మనం మెటీరియల్స్ని ఎలా డిజైన్ చేయగలం. సో హౌ డు ఐ డిజైన్ ఎ న్యూ స్టీల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఎ బెటర్ ప్రాపర్టీ, సో దట్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ మచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, but I clearly know that this is the kind of composition if I have, I will get this property. ఇదంతా మనం కంప్యూటేషనల్ మోడలింగ్తో చేయొచ్చు. అలా మనం కంప్యూటేషనల్ నాలెడ్జ్ని ఒక్క ఫిన్టెక్కే కాకుండా ఇంజనీరింగ్కి ఎలా వాడతాం అనేది చేస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ at IIT Hyderabad itself that in every branch of engineering we have enough of computation taught, so that students grow with both these base of civil engineering with the AI embedded into it. Okay, because AI standalone has limited kind of scope or even application. AI with the engineering below that, whether it is healthcare, whether it is aerospace, whether it is manufacturing, everywhere if you put the AI on a solid foundation of engineering, then everything can grow better. That's why in fact in our own AI department, our faculty come from various backgrounds. We have civil engineers in doing AI, we have mechanical engineers doing AI, we have chemical engineers, metallurgists doing AI, biotech fellows doing AI. We don't have simply computer science fellows doing AI. So we wanted an interdisciplinary AI department. We have created such a department. We have about 30 to 35 faculty now who are taken from various branches but do AI.
So this is something that we believe in, and we are trying to build that kind of a thing, a very solid engineering foundation, and with the necessary AI and computational knowledge, so that student is useful for our technology development of the country, and so that India not only just becomes Atmanirbhar, but more a developed country and a leader in certain technologies. ఆ డైరెక్షన్లో ముందుకెళ్ళాలని ప్లాన్.